ג'ואל רוזנברג הוכתר על ידי הניו יורק טיימס כמחבר רבי מחר של 19 ספרים, ביניהם 14 רומנים, בסך הכל הוא מכר למעלה מ5 מיליון עותקים מהספרים שלו. הספר היחיד שלו, אגב, שמתורגם לעברית, ברירת יחזקאל, שההרצאה הערב גם תהיה סביב הנושא הזה, אפשר לרכוש בחוץ ברוסית ובעברית. ג'ואל נאם בין היתר בבית הלבן, בפנטגון, בגבעת הקפיטול, בפרלמנט הקנדי, בפרלמנט האיחוד האירופי. בנוסף הוא נפגש באופן אישי עם מנהיגים רבים כגון מלך ירדן, עבדאללה השני, נשיא מצרים הסיסי, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, ולתקופה מסוימת הוא אפילו עבד יחד עם נתן שרנסקי. הוא נפגש עם ראש ממשלת קנדה, סטיבן הרפר, ועוד רבים אחרים. הוא התארח בתוכניות רדיו רבות בארצות הברית וקנדה, הוא כתב בוושינגטון טיימס ובג'רוסלם פוסט. כמנהיג בתנועה האוונגליסטית בארצות הברית, הוא הקים קרן לסיוע הומניטרי שנקראת קרן יהושע, שמעודדת מאמינים נוצרים בעולם ובארצות הברית לתמוך בישראל. אביו של ג'ואל יהודי, אמו נוצריה, ג'ואל נשוי ללין שגם נמצאת פה, ויש להם 4 בנים. לאחרונה הם עלו ארצה, ו2 מהבנים משרתים ביחידות מבחרות בצה"ל. בחודשים האחרונים יצא לג'ואל להוביל מספר משלחות של נוצרים אוונגליסטים לפגישות עם מספר ראשי מדינות ערביות סביבנו. הזכרתי מקודם את מלך ירדן, עבדאללה השני, ואת נשיא מצרים הסיסי, וממש לאחרונה הוא נפגש גם עם ראשי איחוד האמירויות ועם יורש העצר הסעודי. מחר הוא עולה על מטוס לפגוש עוד פעם את הסיסי במצרים. על הפגישה הזאת שלו עם יורש העצר הסעודי בן סלמן נוכל לשמוע בקצרה בסרטון הקצר שלפנינו. כיצד רואה יורש העצר הסעודי את פרשת חיסול העיתונאי הסעודי ג'מאל חשוקג'י? הערב אנחנו מביאים עדות ממקור ראשון של אזרח ישראלי שנפגש עם מוחמד בן סלמן לפני כשבוע בארמון המלוכה. הנסיך אמר בפגישה, האשמים ברצח ישלמו את המחיר, אך אסור שזה יסיר את תשומת הלב מהאיום האיראני. עם כל הפרטים, פרשננו המדיני, ברק רביד. ביום חמישי שעבר נכנס ג'ואל רוזנברג, ישראלי מירושלים, שבניו משרתים בצה"ל, בן לאב יהודי אבל גם נוצרי אוונגליסטי אדוק, לארמונו של יורש העצר, הנסיך מוחמד בן סלמן, בריאד, בירת סעודיה. Never imagined as somebody who made Aliyah 4.5 years ago, living in Jerusalem, to sit in Saudi Arabia with the crown prince and be able to ask him very hard questions. לפני 18 שנים ייעץ רוזנברג לבנימין נתניהו, אך מאז עזב את הפוליטיקה, החל לכתוב ספרי מתח והקים קרן אוונגליסטית. The way I understand the Bible is you can't really make stuff up. לפני חודשים אחדים ארגן רוזנברג משלחת של מנהיגים אוונגליסטים מארצות הברית לביקור באיחוד האמירויות ובסעודיה, אלא שאז התפוצצה פרשת חשוקג'י. We were invited by the crown prince and the Saudi government several months ago, and we fully expected them to cancel on us. הנסיעה לריאד יצאה לפועל, ופרשת חשוקג'י הייתה נושא מרכזי בפגישה עם יורש העצר הסעודי. The first question we asked him was about the murder of Jamal Khashoggi. He was not defensive about it. He said, listen, this is a heinous act. That's specifically the quote. A heinous act. He said, it's a terrible mistake. And we've already arrested 18 people. I've fired 5. We're going to get to the bottom of this, and these people are going to have to pay. It's a completely unacceptable mistake, and it comes at a time that threatens all the reforms we're trying to get done. It's a disaster. מוחמד בן סלמן ניצל את הפגישה עם חברי המשלחת האוונגליסטית, כמה מהם מקורבים לנשיא טראמפ, כדי להעביר מסר לבית הלבן ולרפובליקנים בסנאט שקוראים להטיל סנקציות על סעודיה. He had 2 messages on this. It was horrible and unacceptable, and I cannot let this stop me from all the reforms we've got to get done to make life better for the Saudi people and to protect ourselves from the enemies that are existential to us, Iran, the Muslim Brotherhood, Al-Qaeda, ISIS. יורש העצר הסעודי תקף בפגישה בחריפות ארדואן, את האיראנים ואפילו את פוטין. He said his enemies are using everything they can to exploit the situation and make it worse. He said, listen, I'm arresting people.
I'm firing people. Iran, when they kill people, are they arresting people? Are they firing people? No, you get promoted. What about the Russians? What about the Turks? חצי שעה מהפגישה הוקדשה לנושא הישראלי-פלסטיני וליחסים המתחממים בין ישראל לסעודיה. On that, he talked to us at length, but he asked us to not be public about that portion of the conversation. But there's one other thing that we said, and that is there are 60 million American evangelicals who are watching to see who will be the next Arab leader to make peace with Israel. רוזנברג חזר לירושלים, מוחמד בן סלמן נשאר בריאד, מתמודד עם מבחן חייו. אז לפני שנמשיך, רק בקשה קטנה, נא לשים את כל הטלפונים על שקט. מיד אני אזמין את ג'ואל להרצות בפנינו על המצב הגיאופוליטי במזרח התיכון, לאור נבואות התנכ ועל הקשר ביניהם. בתום ההרצאה יהיה לנו זמן לפאנל של שאלות ותשובות, אז תרגישו חופשי לרשום תוך כדי, אם יש לכם שאלות תוכלו לשאול אותם אחרי זה בסוף. אז אני מתכבד להזמין את ג'ואל רוזנברג לבמה. Sir. Good to see you. Okay, good evening. Erev Tov. It's an honor and joy to be here in Karmiel tonight. זה כבוד ושמחה גדולה להיות איתכם כאן הערב. And I want to talk directly about the topic that was advertised. אני רוצה לדבר ישירות על הנושא שפרסמנו. We are watching something very dangerous develop on our northern border. אנחנו צופים במשהו מאוד מסוכן שמתפתח בגבול הצפוני שלנו. Russia, Turkey, Iran are building an alliance inside of Syria. רוסיה, טורקיה ואיראן בונים, מרכיבים ברית על אדמת סוריה. That's dangerous in its own right. זה מסוכן בפני עצמו. It's particularly interesting to me because I wrote a novel about it in 2005. זה מאוד מעניין אותי אישית כי כתבתי על זה רומן ב-2005. And I want to talk a little bit about the novel. אני רוצה לדבר קצת על הספר שכתבתי. Why I wrote it. למה כתבתי אותו? The prophecies that I based the novel on. הנבואות התנכיות שעליהן ביססתי את הספר. From the Hebrew prophet Ezekiel. מהנביא העברי יחזקאל. And I want to just put it in some context of what's actually happening in our world and on our northern border right now. ואני רוצה להכניס את זה להקשר של מה קורה בפועל היום בעולם ובגבול הצפוני שלנו. But first, let me just give you a little bit of context because none of you know me and have any idea who I am. אבל בואו אני רוצה לתת לכם קצת קונטקסט, קצת הקשר, כי רובכם לא מכירים אותי ולא יודעים מי אני. Okay, I just was saying it's very kind of them to show up on a rainy night in Karmiel when they have no idea who I am. זה מאוד נחמד מצדכם, מאוד מעריך את זה שהגעתם בלילה גשום שכזה כשאין לכם מושג מי הוא. So, let me start by saying, when you become a novelist, אני אתחיל בזה שאומר שכשאתה הופך לסופר, when you write your first book, וכשאתה כותב את הספר הראשון שלך, what is your goal? מה המטרה שלך? Your goal is that your mother can find your book in a bookstore within 100 kilometers of her house. המטרה היא שאמא שלך תוכל למצוא את הספר באיזשהו רדיוס של 100 קילומטר מאיפה שהיא גרה. Your goal is not becoming a New York Times bestseller. המטרה היא לא להפוך לסופר רבי מחר של הניו יורק טיימס. And you can't imagine selling 5 million copies of your books. ואתה בכלל לא מדמיין שתמכור 5 מיליון עותקים מהספר. But, you're just really focused on your mother. אתה רק מתמקד באמא שלך. Especially when you're Jewish and you didn't become a doctor or a lawyer or any of the really good Jewish professions. במיוחד אם אתה יהודי ולא רכשת מקצוע יוקרתי יהודי כמו רופא, עורך דין וכולי. I was a political consultant for a number of US and Israeli leaders. הייתי יועץ פוליטי למספר מנהיגים אמריקאים וישראלים. Before writing these books. לפני שכתבתי את הספרים. But I was no good at it. אבל לא הייתי מוצלח בזה. Every single leader that I worked for lost their elections. כל מנהיג שעבדתי עבורו הפסיד בבחירות. So I got out of politics. אז יצאתי מפוליטיקה. I went through political detoxification. הייתי צריך לעבור גמילה מפוליטיקה. I'm out. יצאתי. I'm clean. אני נקי. Although it's election year again, so I need a patch.
אבל עדיין זה קשה להיגמל, אז אני צריך מדבקה. Okay. So I decided to make things up for a living. אז החלטתי להמציא דברים בשביל המחיה שלי. That's really what I do. זה בעצם מה שאני עושה. When you write fiction, כשכותבים דברים לא מציאותיים, when you write novels, רומנים, מותחנים פוליטיים, כן, רומנים פוליטיים, you're making things up. אתה ממציא בעצם דברים. However, you can't just make things up. I mean, your books have to be realistic enough that people think, oh, that could happen. אבל אתה לא יכול להמציא הכל, הספרים צריכים להיות לפחות מציאותיים מספיק כדי שאנשים יתחברו. That's a critical element of writing a political thriller. זה מרכיב קריטי בשביל שאפשר יהיה לכתוב מותחן פוליטי. Obviously it's fiction. כמובן שזה בדיוני. Obviously it's never happened. כמובן שזה מעולם לא קרה. It's not history. זאת לא היסטוריה. And it's not really, I'm not even predicting it will happen. ואני גם לא חוזה שזה יקרה, כמו שכתבתי. I write novels about terrible things that could happen. אני כותב ספרים על דברים נוראיים שעלולים לקרות. We would say in English, they are worst case scenarios. זה התסריט הגרוע ביותר, האפשרי הגרוע ביותר. And I write most of my novels about terrible things that could happen in this part of the world. אז אני כותב את הספרים שלי על הדברים הנוראים ביותר שעלולים לקרות באזור הזה של העולם. The threat of radical Islam. האיום של האסלאם הקיצוני. Which of course is the gift that keeps on giving. שזה כמובן המתנה שממשיכה להינתן. If you're a novelist and you're writing about the Middle East, there's always another terrible event that could happen. אם אתה סופר שכותב על המזרח התיכון, תמיד קורה עוד איזשהו אירוע נורא שעלול לקרות. Now when you write thrillers for a general audience, sometimes they don't know all the details of how things work in politics, right? אז כשכותבים ספרים לאנשים רגילים, לא כולם מבינים איך כל הפרטים באמת עובדים בפוליטיקה. But your novels still have to be so realistic that even a world leader could read them and think, oh, yeah, that's interesting, that could happen. אבל הספר צריך להיות מספיק מציאותי שגם אם מנהיג כלשהו של מדינה קורא אותו, הוא צריך לחשוב, אולי באמת זה יכול לקרות ככה. So I've been fascinated over my career to see the type of people who read the books. תמיד הדהים אותי לאורך הקריירה שלי לראות מי הם האנשים שקוראים את הספרים שלי. I didn't really set out to write them for generals and intelligence chiefs and presidents and prime ministers. המטרה שלי לא הייתה לכתוב אותה לגנרלים, לאנשי מודיעין, למנהיגי מדינות. I wrote them for my mother and my father and my friends. כתבתי אותם להורים שלי, לחברים שלי. But what happened was I found over time all kinds of people in very high places were reading the books. אבל מה שגיליתי עם הזמן זה שאנשים בעמדות מפתח מאוד גבוהות קראו את הספרים. So that's a challenge because you have to write at a very high level. זה אתגר כי אתה צריך לכתוב ברמה שהיא גבוהה. This is not Shakespeare, it's not Tolstoy. You know, let's be honest about what's going on here. אם נהיה כנים זה לא שייקספיר או טולסטוי. But the point is, can you hold someone's attention when they have to pay for the book? אבל השאלה היא אם אפשר לתפוס את תשומת הלב של מישהו מספיק זמן, במיוחד כשהוא שילם על הספר. So a few years ago, something interesting happened. אז לפני כמה שנים קרה משהו מעניין. I wrote a series of 3 novels. כתבתי סדרה של 3 ספרים. And they were about the Islamic State capturing chemical weapons in Syria. זה היה על איך דאעש תופסים מאגרי נשק כימיים בסוריה. And their plan was to create all kinds of chaos in the region. במטרה לזרוע הרס רב באזור שלנו. Fauda, I guess, but it wasn't Fauda, you know, chaos. But anyway, and they were going to attack America, and they were going to attack Israel and several other countries. הם עמדו לתקוף את אמריקה, את ישראל ועוד כמה מדינות. And one of the attacks was going to be against the king of Jordan. ואחת ההתקפות הייתה מיועדת כנגד מלך ירדן. ISIS wanted to kill the king of Jordan, King Abdullah II, and then overthrow the kingdom and fly the black flags over the palace in Amman. אז בספר דאעש רצו להרוג את מלך ירדן, לעשות הפיכה,
להשתלט על הממלכה ולתלות את הדגל השחור שלהם מעל ארמון המלוכה הירדני. Now, for some reason, מסיבה כלשהי, I made King Abdullah an actual character in the book. מסיבה מסוימת הפכתי את המלך עבדאללה לדמות אמיתית בספר. Actually, in the series of 3 books. בכל הסדרה של 3 ספרים. That's risky זה מסוכן. because when you're a Jewish, Israeli, American, evangelical, I know that's a lot of identities. כי כשאתה יהודי, ישראלי, אוונגליסטי, אני יודע, יש פה הרבה זהויות. Maybe you shouldn't write a novel about an actual Muslim king being people trying to assassinate him and overthrow his kingdom when he's your neighbor. אולי עדיף לא לכתוב על מלך אמיתי, על מלך עבדאללה, מלך ירדן, שהולכים לרצוח אותו ולעשות הפיכה, במיוחד כשהוא השכן שלך. But I did it anyway. אבל עשיתי את זה בכל זאת. That's probably why I'm a failed political consultant. אולי בגלל זה נכשלתי כיועץ פוליטי. Nevertheless, the king ended up reading one of the novels. אבל בסופו של דבר המלך קרא את אחד הספרים. One of his advisors actually read it first and then brought it to him. אחד היועצים שלו האמת קרא את זה קודם ואז נתן לו את הספר לקרוא. The advisor said to the king, "You have to read this book." והיועץ אמר לו, אתה חייב לקרוא את הספר. And the king said, "Why?" והמלך שאל מדוע? He said, "Because you're in it." כי אתה בפנים. So what do you mean I'm in it? It looks like a novel. מה זאת אומרת? זה נראה כמו ספר, כמו רומן. But he said, "Yeah, I know, but you're a character in this novel." הוא אמר לו, אני יודע, אבל אתה דמות בספר הזה. Come on. No, I'm telling you, I read it. You're in there. לא ברצינות, אתה חייב לקרוא, הוא אמר לו. So the king actually read the book. והמלך קרא את הספר. And rather than banning me from the kingdom forever, ובמקום לנדות אותי לנצח מהממלכה, he actually ended up inviting my wife and me to come visit him in Amman for 5 days. הוא בסופו של דבר הזמין את אשתי ואותי לאמן ל5 ימים. It was a fascinating visit. That was 2.5 years ago. זה היה לפני 2.5, זה היה ביקור מרתק. Our first meeting with him was in the palace that I had blown up in the book. הפגישה הראשונה איתו הייתה בארמון שפוצצתי בספר שלי. And we sat down, it was just the 4 of us having lunch together. ישבנו רק 4 לארוחת צהריים. It was His Majesty, הוד מעלתו, the advisor that had given him the book, היועץ שנתן לו את הספר, and Lynn and myself. לין ואני. And the king said, "I was thinking about where I wanted to first meet you, Joel." אני חשבתי, והוא אמר, המלך, חשבתי, ג'ואל, איפה הייתי רוצה לפגוש אותך בפעם הראשונה? I thought it made sense to bring you to the very palace that you destroyed in your book, just so you could see it. It's a lovely building. והיה לי מאוד הגיוני להזמין אותך לאותו ארמון שאתה פוצצת בספר, שתראה כמה שהוא יפה. And it is a lovely building, and I told him I don't want this to ever happen. I'm not predicting it will happen. זה באמת It's a novel. זה באמת בניין מדהים, ואמרתי לו שאני ממש לא מצפה ורוצה שהבניין יתפוצץ, זה רק רומן. Then he said that he buys copies of the book and he gives them to staff. ואז הוא אמר שהוא קנה עותקים וחילק לצוות שלו. He says, obviously you made me a character, but my staff and advisors, I can see which real person is connected to which character in the book. ולמרות שאני דמות אמיתית בספר ואחרים לא, אמר המלך, אני יכול לראות מי מהדמויות האחרות מתאים לדמויות שלך, ליועצים שלי. And he told us that he gives copies of my novel to the staff person. He says, "This is you. You don't make it through the terrorist attack." הוא אומר שהוא נתן את הספר לחברי הצוות שלו, ואמר להם, הנה זה אתה, ואתה לא תשרוד את המתקפה. So he has a sense of humor. אז יש לו חוש הומור. Which he would have to invite me to spend time with him. וחייב היה להיות לו אם הוא הזמין אותי לשם. One other interesting thing about that particular lunch. עוד דבר מעניין לגבי ארוחת הצהריים הזאת. I told him, you actually read the second book in the trilogy. אני אמרתי לו שהוא בעצם קרא את הספר השני מתוך הטרילוגיה. There's a book before what you read. יש ספר אחד לפני. So I brought you a few copies as gifts. Can I give them to you? אז הבאתי לך מספר עותקים כמתנה, אם אפשר לתת לך. So I pulled them out of my briefcase and I said, "Can I just show you the first sentence on the first page of the first book?" אז הוצאתי את העותקים ואמרתי, אני רק רוצה לקרוא לך את המשפט הראשון בעמוד הראשון, בספר הראשון. He said, "Sure." So I opened it up, and the novel is called The Third Target. אז פתחתי את זה, ראיתי לו, הספר נקרא המטרה השלישית. And the first sentence
on the first page says, I had never met a king before. והמשפט הראשון אומר, מעולם לא פגשתי במלך לפני כן. That's how it begins. ככה הספר מתחיל. It's in the first person. זה בגוף ראשון. And he laughed out loud. הוא צחק בקול רם. And he pulled out a pen. הוא הוציא עט. And he wrote, well, you have now. הוא כתב, עכשיו פגשת. And he signed his name. והוא חתם את שמו. And we've been friends ever since. ואנחנו חברים מאז. I've had 5 different meetings with him. נפגשתי מאז סך הכל 5 פעמים איתו. He asked me last year to bring a delegation of American evangelical leaders to meet with him. ושנה שעברה הוא ביקש שאביא איתי משלחת של אוונגליסטים אמריקאים לפגוש אותו. And I'm proud to say that he has now read all 3 books in the series, and he still lets me come to the kingdom. ואני שמח להגיד שהוא קרא עכשיו את כל הסדרה, והוא עדיין נותן לי לבוא לממלכה. Now, I give you that just as a little bit of context that I'm a failure in politics, but some reason people are reading these novels. אני נותן את כל זה כהקדמה וכהקשר, כי אולי אני כישלון כיועץ פוליטי, אבל איכשהו אנשים קוראים את הספרים. Now, the third novel I ever wrote out of 14 מתוך 14 רומנים שכתבתי, השלישי מתוכם is the Ezekiel option, הוא ברירת יחזקאל. which I'm happy to say is available for sale outside. שיש אותו למכירה פה בחוץ. But the point is, this is the novel that dealt with Russia, Iran, and Turkey forming an alliance coming to the northern borders of Israel. הספר הזה עוסק בברית בין רוסיה, טורקיה ואיראן, איך הן יוצרות ברית ומגיעות לגבול הצפוני דרך סוריה, לגבול הצפוני של ישראל. In the Ezekiel option, a dictator rises to power in Russia. בספר הזה דיקטטור עולה לשלטון ברוסיה. And he forms this alliance with a number of countries that hate Israel. והוא יוצר ברית עם מספר מדינות ששונאות את ישראל. And they begin to surround Israel, and they are planning to attack and consume the state of Israel. והם מקיפים את ישראל ומתכננים לכבוש את ישראל, להרוס אותה ולמעשה להשמיד אותה. Now, admittedly, I wrote this from the safety of Washington, D.C. כמובן שכתבתי את זה בחדרי הבטוח והנוח בבירה וושינגטון. We were not olim chadashim at the time. לא היינו עולים חדשים אז. I did not have 2 sons in the Israeli Defense Forces at the time. לא היו לי 2 בנים בצה"ל באותו זמן. In fact, I don't even think we had thought about making Aliyah at that time. למעשה אני חושב שאפילו לא עלה בדעתנו אז שאי פעם נעלה. Now, to be clear, I wasn't writing a book that I said, this is going to happen in my lifetime, it's really going to happen, and it's going to happen this way. ורק כדי שיהיה ברור, אז לא חשבתי שהדברים האלה, יש סיכוי שהם יקרו במהלך החיים שלי. אבל, it's one of my favorite words in Israel, by the way. זו המילה האהובה עליי בעברית, אבל. I find as an ole that everything is, oh, this is going to happen, אבל, maybe not exactly that way. כעולה חדש אני כל הזמן שומע, כן, זה יקרה, זה בטוח יקרה, אבל לא בדרך שאתה חושב. You probably don't even think about how often you use the word aval, but when you're an ole chadash, you hear it all the time. אתם בטח לא מודעים לכמה אתם משתמשים במילה אבל כעולים חדשים אתם שמים לב לזה שזה מאוד נפוץ. This comes with 2 other classic Israeli phrases. יש עוד 2 ביטויים מאוד נפוצים בעברית. אין בעיה, no problem. אין בעיה. And then they say, אבל, actually, it is a problem. ואז, אבל יש בעיה. Okay. Or it cannot be done. No, אי אפשר. It's impossible. אי אפשר, בלתי אפשרי, זו מילה נוספת. And we try to say, אבל, it is possible. And they say no. So anyway, this is some of the things we're learning, but you're not olim, so let's move on. בוא נמשיך, אתם לא עולים, אז אלה הדברים שאנחנו נתקלים בהם כעולים חדשים. So anyway, I write this novel. אז אני כותב את הרומן הזה. And in the novel, one of the enemies of Israel has a line in the book. בספר הזה, לאחד האויבים של ישראל, יש... Yeah, and he says, the character says, I'm going to wipe Israel off the map. אחד המשפטים שהאויב הזה אומר, אני הולך למחוק את ישראל מהמפה. Now, the very day the Ezekiel option was published in the United States, Mahmoud Ahmadinejad was elected the president of Israel. Of Iran, sorry. They're listening. ביום שהספר יצא לאור בארצות הברית, אחמדינג'אד נבחר לשליט איראן. Iran, yes, נכון. Okay. And 5 months later, Ahmadinejad said, we're
we're going to wipe Israel off the map. 5 חודשים אחרי שהוא נבחר, הוא אמר בדיוק את המשפט הזה, אנחנו נמחק את ישראל מהמפה. So this was one of the things that drew a lot of attention to the book at the time. וזה אז משך המון תשומת לב לספר. And not long ago, the book was translated into Hebrew and to Russian. ולאחרונה הספר גם תורגם לעברית ורוסית. And it sold like 500,000 copies. נמכרו כ-500,000 עותקים. And for the last 13 years, people have kept asking me, this book seems different from the other books you've written. וב10 שנים האחרונות אנשים כל הזמן שואלים אותי, הספר הזה הוא קצת שונה מהספרים האחרים שכתבת. You usually say that you don't write books because you're predicting what will happen. אתה אומר שאתה בדרך כלל לא כותב ספרים כי אתה מנסה לנבא מה הולך לקרות. But in this particular case, you seem to have based the novel on a Bible prophecy. אבל במקרה הספציפי הזה אתה ביססת את הספר על נבואה תנכית. Specifically on the prophecies of the Hebrew ancient prophet Ezekiel. באופן ספציפי יותר ביססת אותה על הנבואה של הנביא הקדום יחזקאל. And that's true. וזה נכון. I'm not saying that the novel is how those prophecies are going to happen in real life. אני לא אומר שהרומן מתאר את הדרך שבה הדברים באמת יקרו בפועל, בחיים האמיתיים. But personally, I am fascinated with the prophecies known to Bible scholars as the war of Gog and Magog. אבל אני חייב להודות שבאופן אישי, הנבואה שאנחנו מכירים כנבואת גוג ומגוג של יחזקאל, מרתקת אותי. And if you're a novelist looking for an interesting story, ואם אתה סופר שמחפש סיפור טוב או מעניין, the war of Gog and Magog is a very interesting story. המלחמה של גוג ומגוג היא סיפור מאוד מעניין. And actually throughout Jewish culture and history for thousands of years. וגם במשך אלפי שנים בתרבות ובהיסטוריה היהודים. There are many different interpretations of what that prophecy is about. יש המון פרשנויות על מה בעצם הנבואה הזאת מדברת. But it's widely believed in Jewish culture and society that the war of Gog and Magog will precede the coming of the Messiah. אבל יש איזשהו קונצנזוס בין הפרשנים שמאמינים שהנבואה הזאת, ההתגשמות שלה, תגיע לפני ביאת המשיח. Now, I'm a writer whose mother is a Gentile Christian. אני סופר שאימי היא נוצריה גויה. And I have a father who was raised Orthodox Jewish in Brooklyn. ואבא שלי גדל כיהודי אורתודוקסי בברוקלין. And his family escaped from Russia in the year 1906 and 07, two different sections of the family. ב-1906 ו-1907 המשפחה של אבא נמלטו מרוסיה. My father was born in the United States along with his brother, but his family escaped from Minsk, Belarus. אבא שלי עצמו נולד בארצות הברית, אבל המשפחה ברחה מבלרוס, ממינסק. Now, for me as a follower of Jesus, who is fascinated with the Bible, all this was very interesting, and those family elements drew me to this prophecy. אז עבורי כמאמין ביהושע, כל הסיפור הזה והנבואות ריתקו אותי, במיוחד עם הרקע המשפחתי שלי, לעקוב אחרי הסיפור. And I want to take a moment and walk you through just a few pieces of that war of Gog and Magog prophecy and why I ended up writing a novel about it. אז אני רוצה שנסתכל בכמה נקודות מהנבואה הזאת על גוג ומגוג, ואז אני אוכל להסביר לכם יותר טוב למה כתבתי על זה רומן. Now, I also want to add one other piece because the first novel I ever wrote is this one. אני רוצה רק עוד להגיד דבר קטן לפני, כי הרומן הראשון שכתבתי, הספר הראשון ביותר, זה הספר הזה, הג'יהאד האחרון. Right, the last jihad. So this one was the one that sort of put my career on the map. הספר הזה בעצם שם את הקריירה שלי על המפה. Because of this. בגלל הדבר הבא. I began writing this novel in January of 2001. אני התחלתי לכתוב את הרומן הזה בינואר 2001. That date is important. התאריך הזה חשוב. Because the first page of the novel puts you as a reader inside the cockpit of a jet plane. התאריך הזה חשוב כי הספר נפתח בכך שאנחנו נמצאים בתא הטייס של מטוס נוסעים.
The plane has been hijacked by radical Islamic terrorists. המטוס נחטף על ידי טרוריסטים אסלאמיים קיצוניים. And the plane is coming in on a kamikaze attack mission into an American city. והמטוס בעצם במשימת התאבדות, קמיקזה, לתוך עיר בארצות הברית. Now I wrote this almost 9 months before the events of September 11th, 2001. וכתבתי את זה בעצם כ9 חודשים לפני אירועי ספטמבר, 11 בספטמבר 2001. Now the plane was a business jet, not a commercial aircraft. המטוס היה מטוס נוסעים, מטוס פרטי, מטוס של איש עסקים. The target was Denver, Colorado, not New York or Washington. המטרה הייתה בדנבר, בקולורדו, לא בוושינגטון או לא בניו יורק. So there were obviously some differences between my fictional scenario and what actually happened in the city where I live. אז היו הבדלים בין הסיפור הבדיוני שכתבתי לבין מה שבאמת קרה בסופו של דבר בעיר שבה אני גר. I was actually finishing the novel on the morning of September 11th. האמת היא שסיימתי את הרומן בבוקר הזה של ה-11 בספטמבר. And I was writing in our home in Washington, D.C. אני ישבתי בביתי בוושינגטון, הבירה, וכתבתי. At the time, we lived about 15 minutes away from the very airport where Flight 77 was being hijacked. וגרנו כ-15 דקות נסיעה מאותו שדה תעופה שבו נחטפה טיסה מספר 77. That plane was hijacked, turned around, flown over our home and into the Pentagon. המטוס הזה נחטף, הסתובב, טס מעל ביתנו והתרסק על הפנטגון. Now, in the novel begins with this terrorist attack. הרומן הזה מתחיל במתקפה הזאת. And then leads to my fictional American president declaring war on Iraq. וזה מוביל לכך שהנשיא הבדיוני בספר האמריקאי מכריז מלחמה על עיראק. To remove Saddam Hussein from power. כדי להסיר את סדאם חוסיין מהשלטון. Now, set aside whatever your views are of whether that was a right war or a wrong war. Just think about being a novelist. אם נניח הרגע הצידה את הדעות שלנו, אם זה היה מהלך נכון מבחינת אמריקה או לא, תחשבו על זה רגע כעל סופר. And you write a book that starts with the kamikaze attack, leads to a war with Iraq, and then your book comes out, and then these things start to happen. ואתה כותב ספר שמתחיל במתקפת טרור הזאת, במלחמה על עיראק, ואיך שאתה מוציא לאור את הספר, הדברים האלה באמת מתרחשים. And this is what got people curious. Who are you, and how do you write these novels, or in this case, the first one, and it feels like you knew what was coming. זה גורם לאנשים לשאול מי אתה ואיך ידעת שהדברים האלה עומדים לקרות. I didn't know what was coming. לא ידעתי. I was just writing a story that I thought was interesting. אני רק כתבתי סיפור שחשבתי שיהיה מעניין. But this feeling about my books keeps happening in more and more of the novels. אבל התחושה הזאת קורית שוב ושוב בספרים. Now, in this particular novel of the Ezekiel option, בספר הספציפי על ברירת יחזקאל, this idea of Russia and Iran and Turkey forming an alliance seemed very remote when I wrote it. המחשבה הזאת שרוסיה, איראן וטורקיה יוצרות ברית כנגד ישראל נראה כדבר הזוי לגמרי בזמן שאני כתבתי את הספר. Today, maybe not so much. היום אולי זה נראה קצת יותר הגיוני. We are watching an actual alliance form between Vladimir Putin, President Rouhani of Iran, and President Erdogan of Turkey. אנחנו רואים את הברית שנוצרת ממש בימינו בין פוטין, ולדימיר פוטין, נשיא רוסיה, רוחני, נשיא איראן, וארדוגן, נשיא טורקיה. Now, that's not to say that my novel is coming true exactly. זה לא כדי להגיד שהספר שכתבתי מתגשם. And it's not fair to say that the prophecies of the war of Gog and Magog are happening right now. וזה אולי גם לא הוגן לגמרי להגיד שנבואת גוג ומגוג מתגשמת ממש עכשיו. But something very curious is happening. אבל משהו מאוד מעניין קורה. And I want to take a moment to just show you a few of the verses and the elements of this particular prophecy. ואני רוצה להראות כמה מהפסוקים של הנבואה הזאת וכמה נקודות מעניינות שם. I believe that the Bible is true. אני מאמין שהתנ"ך נכון, מה שכתוב בו. I believe that God used human beings to write down what he wanted us to know. אני מאמין שאלוהים משתמש באנשים לכתוב את מה שהוא רצה שאנחנו נדע. And I believe that
prophecy is one of the ways God shows us that he really exists. ואני מאמין שנבואה היא אחת הדרכים שדרכה אלוהים מראה לנו שהוא באמת קיים. When God tells somebody to write down an event that's going to happen that seems ridiculous, and then it happens, that's interesting. כשאלוהים גורם לבן אדם לכתוב משהו שיקרה בעתיד, וזה נראה מגוחך לחלוטין, אבל זה בכל זאת קורה, זה מעניין. And the Tanakh is full of prophecies of things that God said would happen. It seemed completely ridiculous, but then it did happen. והתנ"ך מלא בסיפורים ובנבואות של דברים שאלוהים אמר שיקרו, נראים מגוחכים לחלוטין, אבל הם קרו. Just one example. רק דוגמה אחת. In the book of Isaiah, in the Hebrew prophet Isaiah tells us that there will be a leader one day who rules Iran. בספר ישעיהו כתוב על איזשהו נביא על איזשהו מנהיג שיום אחד ישלוט באיראן. And Isaiah, the Hebrew prophet, even gives the name of that Iranian leader. והנביא ישעיהו אפילו נותן את השם של אותו מנהיג איראני. And he does that hundreds of years before that leader actually arrives. והוא עשה את זה מאות שנים לפני שאותו מנהיג קם לשלטון. Now that leader is not Rouhani. זה לא רוחני, המנהיג הזה. This is many years ago. זה הרבה שנים אחורה. This was Cyrus, זה קורש. the emperor of the Persian Empire. קורש היה הקיסר הפרסי How של האימפריה הפרסית. fascinating that God can use a man to say, hey, an emperor is coming, and his specific name of this Iranian leader is Cyrus. זה מדהים שאלוהים משתמש באדם להגיד שעוד מאות שנים יקום מנהיג של אימפריה, והוא אפילו נתן את השם הספציפי שלו. And this specific man named Cyrus is going to be a blessing to the Jewish people and allow Jews to return to the land of Israel. He's even going to help them rebuild their temple. ואותו מנהיג איראני, שהוא אמר את השם שלו, הוא גם יהיה ברכה גדולה לעם היהודי, הוא ישלח אותם חזרה לארצה מהגלות, והוא אפילו יתמוך בהם ויעזור להם לבנות מחדש את בית המקדש. Now that just sounds ridiculous. זה נשמע מגוחך. It sounds like fiction. זה נשמע כמו מדע בדיוני. And of course, many people, Jews and Gentiles, believe that the Bible is fiction. והמון אנשים, יהודים וגויים, מאמינים שהתנ"ך הוא בדיוני. They're nice stories, סיפורים מעניינים. but they're made up. אבל הם מומצאים. It's not real. זה לא אמיתי. It's just interesting literature. זה רק ספרות מעניינת. Okay, but that's an interesting thing when you can say, hey, this person says, 150 years, whatever, from now, a man named Cyrus is going to be nice to the Jews. Iranian leaders? Nice to the Jews? I mean, that sounds like fiction. אבל זה מעניין מאוד שמישהו אומר מאות שנים קודם, שהנה מנהיג איראני פרסי יאהב את היהודים ויעזור להם. זה נשמע לגמרי בדיוני, אבל זה קרה. Let us come back to the land of Israel. בוא נחזור לישראל. Help us rebuild our temple. הוא יעזור לבנות את המקדש. But it's exactly what happened. אבל זה בדיוק מה שקרה. And okay, so there's many prophecies like this, but there are some prophecies that have not yet happened. יש הרבה נבואות כאלה, אבל יש גם נבואות שעדיין לא התגשמו. So this brings us to the war of Gog and Magog. וזה מביא אותנו למלחמת גוג ומגוג. Let me take a moment and just read a few verses at the beginning of the first 3 verses of Ezekiel chapter 38. אני רוצה לקרוא את השלושה פסוקים הראשונים מיחזקאל למ"ח. I'm saying this not to be your Bible teacher tonight. אני לא רוצה להיות המורה התנ"ך שלכם היום, הלילה. I'm saying this as a novelist. אני אומר את זה כסופר. I'm just showing you what I read and found interesting and thought that would be an interesting novel. אני רוצה להראות לכם מה אני קראתי וריתק אותי וגרם לי לחשוב שזה יהיה סיפור מעניין. Maybe a novel that could become a New York Times bestseller read all over the world. אולי אפילו ספר שיהיה רב מחר של הניו יורק טיימס ויקרא בכל העולם. Okay, so here we go. אז בוא נקרא. And the word of the Lord came to me, ויהי דבר אדוני אליי לאמור. saying, Son of man, set your face toward Gog of the land of Magog, the prince of Rosh, Meshech, and Tubal, and prophesy against him. בן אדם, שים פניך אל גוג, ארץ המגוג, נשיא ראש, משך ותובל, והנבא עליו.
and say, thus says the Lord God, behold, I am against you, O Gog, prince of Rosh, Meshech, and Tubal. ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אליך, גוג, נשיא ראש, משך ותובל. Now, admittedly, this is why many people do not study Bible prophecy. זה אולי אחת הסיבות שאנשים לא לומדים נבואות תנכיות. Because there are all these words that don't seem to make any sense. כי יש את כל המילים האלה שהן נראות חסרות היגיון. They all sound like Tolkien's Lord of the Rings. Oh, go to the land of Mordor, and there, little hobbits from the Shire will go and take the ring. I mean, it sounds a little, doesn't make any sense. זה נשמע קצת בדיוני, אולי כמו השפה של טולקין בשר הטבעות, לך לארץ כזאת וכזאת, תפגוש הוביטים וכל מיני יצורים בדיוניים. The difference, of course, between Tolkien and the Bible is that none of Tolkien's books ever came true. ההבדל העיקרי בין טולקין לתנ"ך זה שאף אחד מהספרים של טולקין לא התגשם עד היום. They became great movies, made $1 billion each movie, but they didn't come true. זה הפיק יופי של סרטים בתקציב עתק, אבל הם לא התגשמו. But when you have a book which I would note is the world's bestseller of all times, אבל כשיש ספר כמו התנ"ך שהוא רב המחר הנמכר ביותר בכל הזמנים בעולם, and so many of the prophecies have come true, ושכל כך הרבה מהנבואות שבתוכו כן התגשמו, the destruction of Jerusalem, חורבן ירושלים, and the destruction of the temple, חורבן בית המקדש, just like Isaiah and Ezekiel told us, כמו שישעיהו ויחזקאל ניבאו, and then the return of the Jews to the land, just like the prophets told us, והחזרה של היהודים אחר כך מהגולה כמו שהנביאים ניבאו, and 1,000 other examples, ועוד אלפי דוגמאות. then you think, all right, well, if there's a few that haven't come true yet, maybe we ought to take a look at that. אז זה גורם לנו לחשוב שאם יש כאלה שעדיין לא התגשמו, אולי כדאי לשים אליהם לב. So I began to become fascinated with this prophecy, and I wanted to do some research. Who is Gog, and what is Magog, and these other words? אז הנבואה הזאת ריתקה אותי, והתחלתי לחקור מי הם אותם שמות מוזרים, גוג, מגוג, ראש, משך, תובל. So I began to read all the literature, Jewish literature, Christian literature, scholars who don't believe in anything. I was fascinated with trying to do some historical detective work. אז התחלתי לעשות עבודת בילוש היסטורית, וקראתי את כל הספרות שאפשר לחשוב עליה שיהודים כתבו, שנוצרים כתבו, שכאלה שלא מאמינים בכלום כתבו, כדי לחקור מה הם הדברים האלה. I studied ancient sources. הלכתי למקורות עתיקים. I went to Moscow and I went to their museums to study, and I'll explain why in a moment. טסתי למוסקבה ונכנסתי שם למוזיאונים ולראות מה הם כתבו, מה הם חשבו. I met with scholars who knew the original languages, and I asked every question of every person I could find. נפגשתי עם כל בן אדם שרק יכולתי, אנשים משכילים, אנשי אקדמיה, כדי לנסות לקבל עוד אינפורמציה. Because this is a pretty dramatic story. כי זה סיפור די דרמטי. And I wanted to write a novel about it. ורציתי לכתוב על זה So סיפור. I'm going to just briefly explain what these words mean. אז אני אסביר בקצרה מה משמעות המילים האלה. Now I will note that I wrote a non-fiction book once called Epicenter. אני כתבתי ספר לא בדיוני, שנקרא אפיסנטר, המרכז, המוקד, מוקד ההתרחשות. And that book is a non-fiction book, and it explains everything I'm about to tell you with all the footnotes, so you can go look at the research for yourself. הספר הזה זה בעצם המחקר שלי שהוא לא הבדיוני, זה המחקר עצמו. I'm not going to go through all that tonight unless you ask me some questions. I want to save time for questions. So. אני רוצה לשמור זמן לשאלות, אז אני לא אעבור על כל הפרטים הערב. But the first one is Gog. אבל השם הראשון הוא גוג. And the Gog, you have to understand, is not somebody's name. גוג, חייבים להבין שזה לא שם של מישהו. It's not a personal name. זה לא שם פרטי. We're not looking for, Moshe Gog. אנחנו לא מחפשים or Dimitri Gog. איזה דימיטרי גוג או משה or גוג. Ahmed Gog. No. Gog is a title. גוג זה תואר. Like a pharaoh or a czar. כמו שאומרים פרעה או הצר או המלך. And we don't get we learn this because it says he is the prince of this territory known as Rosh
Meshech, and Tubal. ואנחנו לומדים את זה כי כתוב שהוא הנסיך או המושל של השטח הזה שנקרא ראש משך ותובל. As you go through the prophecy, you'll see that this Gog figure pulls together an army. וכשאנחנו ממשיכים לקרוא את הנבואה הזאת, אנחנו רואים שאותו גוג אוסף סביבו צבא. And he builds a coalition of specific countries to come and attack Israel. הוא בונה קואליציה של מדינות ספציפיות שמטרתן לעלות כנגד ישראל. In verse 10 of chapter 38, it says he will devise an evil plan. בפסוק 10 כתוב שעלו דברים על לבבו והוא חשב מחשבה רעה, מחשבה אווילית, רעה. So we know, even from just that little bit of information, that Gog is a bad guy. אז מהמעט אינפורמציה הזאת אנחנו מבינים שגוג הוא איש רע, בחור רע. And if you're writing a novel, you need a bad guy. ואם אתה כותב סיפור, אתה צריך את האיש הרע. I have a great bad guy here. ויש לי פה יופי של דמות רעה. One of the great biblical bad guys. אחד מהדמויות התנכיות הרעות הטובות שיש. Okay, now it says he's the prince of this territory, and you say, okay, what's Magog? אז אנחנו רואים שהוא שולט על הטריטוריה הזאת, ואז השאלה הבאה היא, מה זה מגוג? It says, Gog of the land of Magog. כתוב שזה גוג מארץ המגוג. So, when you do the historical detective work, אז כשעושים עבודת בילוש היסטורית, you find that, for example, the first century historian named Josephus writes about Magog. אנחנו רואים שההיסטוריון של המאה הראשונה, יוספוס פלביוס, כותב על זה. These names all show up in the Bible earlier, in fact, in the book of Genesis, Bereshit. כל השמות האלה מופיעים בתנ"ך עוד קודם לכן, למעשה בספר בראשית. In chapter 10 of Genesis, it's called the Table of Nations. בפרק 10 של בראשית, יש שם את הטבלה, את התרשים של It's actually a list of the descendants of Noah and the countries that they start. זה רשימת הצאצאים של נוח והאומות שיצאו מהם, העמים שיצאו מהם. So even though we first find Magog in this chapter, that's not the first time it's mentioned. אז אולי עבורנו זו הפעם הראשונה שאנחנו נתקלים במגוג, אבל זה לא הפעם הראשונה שהשם הזה מוזכר. And the Jewish historian Josephus writes, ויוסיפוס, ההיסטוריון היהודי, כותב, he wrote in the first century, במאה הראשונה הוא כתב, that the Magogites, the people of Magog, שאנשי המגוג, אנשים ממגוג, are the people whom the Greeks called Scythians. זה אנשים שהיוונים קראו להם סקיטים. Okay. Let's say that. Anyway, Scythians in English. So this is a Greek term, and we know a lot about that term because it's all throughout Greek history. זה מושג יווני, ואנחנו יודעים הרבה על המושג הזה, כי הוא לאורך כל ההיסטוריה היוונית. This is a group, a people group, a nation that migrated from the Middle East and then settled north of the Black Sea and north of the Caspian Sea in what we now call Russia. זה בעצם קבוצת אנשים, עם, שנדדו מהמזרח התיכון, צפונית לים הכספי, ובעצם באזור שהיום אנחנו מכירים כרוסיה. I actually traveled to Moscow to go to the State Historical Museum in Red Square. אני נסעתי למוסקבה בעצם כדי ללכת למוזיאון הלאומי שם בכיכר האדום. And lo and behold, what do you find in the museum? All kinds of Scythian artifacts. ובאופן מדהים, מה מוצאים שם? הרבה מיצגים סקיטים. Because the Russians proudly identify the Scythians as the people that began the country that we now know as the Russian Federation. כי הרוסים בעצם מכירים בגאווה רבה שהסקיטים הם אלה שייסדו את האומה הרוסית, את So you're looking for some sort of evil leader, some dictator to emerge in the future in the land of Russia. אז אנחנו בעצם מצפים לפי הנבואה לראות איזשהו מנהיג רשע שצומח ברוסיה. Now the text also says that Gog is the prince of Rosh, Meshech, and Tubal. וכתוב לנו גם שגוג הוא נשיא ראש, משך ותובל. Many Bible scholars, not all, but many, הרבה פרשני תנ"ך, לא כולם, אבל רבים מהם, believe that Rosh is the word that became the word of Rus, that became the word Russia. הרבה מאמינים שראש זה המילה שאחר כך התהוותה לרוס, שהפך לרוסיה.
That Meshech is the word that eventually, over time, became Moscow. ומשך זה מילה שעם הזמן התהוותה והפכה למוסקבה. And Tubal is they believe, is the Tubal River that flows through the city of Tobolsk in Siberia. וטובל זה אותו נהר שזורם ליד העיר טובוליסק בעצם. You can argue against that, that's fine. אפשר להתווכח עם זה, זה בסדר. But there's enough writing and enough analysis that I found credible that I thought, okay, my bad guy comes from Russia. אבל יש מספיק מידע שתומך בזה, מספיק אינפורמציה שהיא אמינה, שגרמה לי להסיק שהאיש הרע הזה יגיע ממה שאנחנו מכירים היום כרוסיה. He's a future leader of Russia. מנהיג עתידי של רוסיה. Now, it's interesting because if you go through chapters 38 and 39 of Ezekiel, you find something else that's interesting. זה מעניין כי אם אתה ממשיך לקרוא בפרקים למ"ח ולמ"ט בספר יחזקאל, several times Ezekiel says that this dictator will be coming against Israel from the furthermost parts of the north. הנביא חוזר ואומר שאותו מנהיג יבוא מהנקודה הצפונית ביותר מישראל. For example, in verse 15, it למשל says, בפסוק 15, you will come from your place out of the remote parts of the north. ובאת ממקומך מירכתי צפון. Now, it just so happens רק יוצא ככה במקרה, that if you go north from Jerusalem, שאם אנחנו מצפינים מירושלים, as far north as you can go and there's still a city there, צפונה ביותר שאפשר להצפין ועדיין תהיה שם איזושהי עיר, you get to Moscow. מגיעים למוסקבה. Now, I tell my Canadian friends that you're not the land of Magog. אני כל הזמן אומר לחברים הקנדים שלי, אתם לא החבר'ה ממגוג. Because if you go furthermost to the north and you go a little too far, you get to Canada, but then you're going south. כי אם אתה ממשיך ללכת עוד צפונה, אתה תגיע לקנדה, אבל אז אתה מתחיל So you have להדרים. to back up a little bit and stay in Russia. אז תישארו ברוסיה. Okay, that's the short version of where we get the concept, where I got the concept that Russia is going to be a threat to Israel in the future. זה התקציר של מאיפה אני הגעתי למסקנה שרוסיה תהווה איום כנגד ישראל בעתיד. Now let me be clear, I actually believe this to be true. אני רוצה להיות ברור, אני מאמין שזה נכון, But I also thought it would be an interesting novel. אבל אני גם חשבתי שזה יהיה אחלה סיפור. Because, it's possible that someday Russia might be a threat. כי יכול להיות שיום אחד רוסיה אולי באמת תהיה איום כנגד ישראל. It's always possible that a leader in Russia could, theoretically, emerge and sell weapon systems to countries that hate us and could potentially find themselves just a little bit north of us. כי תיאורטית יכול להיות שמתישהו בעתיד יהיה מנהיג רוסי כלשהו שיאסוף צבא, יתחיל למכור נשק לאויבים שלנו ונמצא אותו על הגבול הצפוני שלנו. I'm not saying that Vladimir Putin is Gog. אני לא אומר שפוטין הוא גוג. I'm saying he's Gog-esque. I don't know how to say that. He seems a little like he could be Gog. יש לו נטייה להיות גוג. I'm not ruling him out as a possibility. אני לא שולל את האפשרות שהוא זה. But for the record, I don't know that it's him. אבל רק לרקורד אני לא יכול לקבוע בוודאות שזה הוא. In my book, I don't name him as Gog, okay? אני לא קורא לו בספר גוג. I did talk about King Abdullah, but he's not Gog either. דיברתי על המלך עבדאללה באמיתי, אבל גם הוא כמובן לא גוג. But the point is, I did want to say that I don't know who this leader is. I don't even care. I created a fictional character based on these concepts. אז לצורך העניין אני רוצה להגיד שאני לא יודע מי באמת אותה דמות, אני חיפשתי דמות לספר שעונה על הקריטריונים האלה. But there's more. אבל יש עוד. So now Gog, this Russian evil dictator, אז אותו גוג, אותו דיקטטור רוסי, the prophet Ezekiel tells us that he's going to form an alliance, and it names specific countries that will be part of the alliance that comes against Israel. הנביא יחזקאל אומר שהוא ייצור ברית עם מספר מדינות שיבואו כנגד ישראל, והוא נותן שמות ספציפיים של המדינות האלה. And this is the list. וזאת הרשימה. The first country is Persia. המדינה הראשונה שאנחנו רואים פה היא פרס. We call well, in English we say Iran. באנגלית אומרים איראן. But until the 1930s, the official legal name of that country was Persia. אבל עד שנות ה-30 השם הרשמי היה פרס. And in Hebrew we still call it Persia.
בעברית עדיין אומרים פרס. So it's now okay. You might think, oh, this is ridiculous. Why did I thought I was coming to a play or something. I don't know who this guy, this clown thinks he is. But I'm just saying, if you're going to sit here, I want you to know I find it interesting that 2,500 years ago, Russia and Iran were going to form an alliance. אז אולי אתם חושבים שזה ממש מגוחך, וחשבתם שאתם באים למשהו אחר, ומה הליצן הזה עומד פה ומספר לכם, אבל אני פשוט רוצה שתדעו שאני מצאתי את זה מאוד מעניין, שלפני למעלה מ-2000 שנה, מישהו כתב שמדינות כמו רוסיה ופרס ייצרו ברית ביניהם. There has never been an alliance between Russia and Iran in 2,500 years until now. בעצם בהיסטוריה האחרונה של 2,500 שנים האחרונות, מעולם לא הייתה ברית בין פרס לרוסיה. It started building in the 1990s. זה התחיל להיבנות בשנות ה-90 של המאה הקודמת. It began to grow a little bit when Vladimir Putin came to power. וכשפוטין עלה לשלטון זה התחזק. It really accelerated when Mahmoud Ahmadinejad came to power. זה מאוד האיץ כשאחמדינג'אד עלה לשלטון באיראן. And it's building a full head of steam right now. ועכשיו זה מתקדם במלוא המרץ. Now, does that mean this prophecy is going to come true tomorrow? האם זה אומר שהנבואה הזאת תתקיים מחר? No, I'm not saying that. אני לא אומר את זה. Is it interesting? האם זה מעניין? It is to me. עבורי מאוד. And 13 years ago it was to me when I was writing a novel about it. וגם 13 שנים קודם לכן כשכתבתי את הספר. Now, the next country that's mentioned in the Bible is Cush. המדינה הבאה שמוזכרת בנבואה היא כוש. Okay, now Cush. Now, in English, it's often translated as Ethiopia. באנגלית מתרגמים את זה כבר לאתיופיה. But the actual word is Cush in Hebrew. אבל המילה בעברית היא כוש. And Cush is mostly the region that we now call Sudan. כוש זה האזור שהיום אנחנו קוראים לו סודן. It's the region south of Egypt. זה אזור דרומית למצרים. Well, that's interesting because Sudan is a radical Islamist country. זה מעניין כי סודן היא מדינה מוסלמית with קיצונית. very close ties to Russia and Iran. עם קשרים מאוד הדוקים עם רוסיה ואיראן. The next country is Put. המדינה הבאה היא פוט. Where do we put Put? איפה אנחנו a few English שמים? speakers here. איפה אנחנו שמים את פוט? באנגלית זה נשמע מצחיק. The Jewish historian Josephus tells us. יוספוס ההיסטוריון היהודי אומר לנו איפה זה פוט. He says Put, and this was in the first century. זה היה במאה הראשונה כמובן. He wrote that Put is ancient Libyos. הוא כותב שפוט זאת ליביוס העתיקה. What we would now call Libya. מה שהיום נקרא לוב. Now, the territory of ancient Libya was a little bit larger than what the nation state we call Libya today. השטח ההיסטורי של לוב היה הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מכירים היום כלוב. So this could involve Algeria also, possibly. We don't know for sure. ככל הנראה זה כלל גם שטחים נרחבים מאלג'יריה. The next country is Gomer. המדינה הבאה היא גומר. Now, for you English speakers, this is not where Gomer Pyle is from. Okay, it means nothing here. That joke works really, really well in the United States and Canada, but here, not so much. Okay, fair enough. בדיחה שלא תעבוד בעברית. So Gomer, you do the historical detective work, this is Turkey. גומר, אחרי התחקיר שערכתי, גומר זאת טורקיה של היום. Gomer is one of the biblical Hebrew names for what we call today the Republic of Turkey. זה אחד השמות התנכיים העבריים למה שהיום אנחנו קוראים טורקיה. The next one is, in English is Beth Togarma or Beit Togarma. השם הבא זה בית תורגמה. This is the Turkic-speaking peoples that spread out from what we call Turkey across Central Asia. זה בעצם האנשים דוברי הטורקית שהתפשטו למרכז אסיה. We can't say precisely what countries they represent today. אנחנו לא יכולים להגיד בדיוק איזה מדינות הם מייצגים היום. But it could involve Turkmenistan and Uzbekistan and Kazakhstan and these אבל זה יכול להיות כל מדינות הסטנים למיניהם, טורקמניסטן, right. We can't say for sure. אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות. The last one it says, and many peoples with you. חלק הבא אומר ועמים רבים איתך. So these are big countries אלה מדינות גדולות. with large militaries. עם צבאות גדולים. It could involve a few other countries. יכול להיות שזה יכלול מדינות נוספות. But it's interesting that the Bible gives us very specific countries. אבל זה מעניין שהתנ"ך נותן מדינות מאוד ספציפיות. And every single one of these countries is currently building an alliance with Russia and Iran. וכל אחת מהמדינות הספציפיות האלה היום מחזקות ברית עם איראן ורוסיה.
And as you go through the rest of the prophecy, what you find is these countries start forming this alliance and they come and they converge against Israel. ומה שמעניין, שמתקדמים בקריאת הנבואה, אנחנו רואים שכל המדינות האלה נאספות ומגיעות מהכיוונים שרואים על המפה כנגד ישראל, הן מקיפות אותה. I encourage you to read Ezekiel 38 and 39 for yourself. אני מאוד מעודד אתכם לקרוא את יחזקאל 38 ו-39. You'll see that the dynamic that I'm describing is exactly what the text says. אתם תראו שהדינמיקה של מה שאני מתאר עכשיו זה בדיוק מה שהטקסט. And as a novelist, that provided a very interesting concept to write a political thriller. וכסופר, כל זה נתן לי בסיס מאוד טוב ליצור מותחן פוליטי. Precisely because it's never happened before. ליתר דיוק, א', בגלל שזה מעולם לא קרה בעבר. And because 13 years ago, it seemed kind of ridiculous. וגם משום שלפני 13 שנה זה היה נראה פשוט לא הגיוני. Because as the prophecy unfolds, you find that the main bulk of the forces comes against Israel from the north. כי ככל שהנבואה הזאת מתפתחת, כשקוראים אותה, רואים שמרכז הכובד של האויב שמגיע כנגד ישראל מגיע מהצפון. There are several countries not mentioned that are curious. יש 7? Several. יש מספר מדינות שלא מוזכרות, שזה מעניין. Syria is not mentioned. סוריה לא מוזכרת. And Lebanon is not mentioned. ולבנון לא מוזכרת. Now those are two biblical countries. אלה מדינות שכתובות, כתוב עליהן So בכתובים. why aren't they in the list? אז למה הם לא ברשימה? Well, we know from the text that the main forces come from the north against the mountains of Israel. אנחנו יודעים מהטקסט שהאויבים יגיעו מהצפון להרי ישראל, להרי צפון ישראל. And it's described again and again this way. ושוב ושוב זה מתואר באופן הזה. For example, chapter 39 verse 2, למשל בפרק 39 פסוק 2, the Lord God is speaking to Gog, the Russian dictator. אלוהים מדבר אל גוג, הדיקטטור הרוסי. And God says to Gog, ואלוהים אומר לגוג, I will take you up from the remotest parts of the north and bring you against the mountains of Israel. ושובבתיך וסיסתיך והעלתיך מירכתי צפון והביאותיך אל הרי ישראל. Well, you probably already know this, but you live right where this force is coming. אתם כנראה כבר יודעים את זה, אבל אתם גרים בדיוק איפה שהכוחות האלה מגיעים. So that's why you hope this is fiction. לכן אתם מקווים שזה בדיוני. And this might be why you don't decide to buy the book tonight. ואולי זו אחת הסיבות שתבחרו לא לקנות את הספר הערב. But you live right snug against the mountains, the northern mountains of Israel. אבל אתם גרים במרחק זריקת אבן מהערים האלה. As do our brothers and sisters in the Golan. כמו האחים והאחיות שלנו בגולן. These are the mountains of the north. אלה הרי הצפון. Now, why are Syria and Lebanon not mentioned then? אז למה סוריה ולבנון לא מוזכרות? It's crystal clear that the main force from Russia and Iran and Turkey are coming from the north. זה מאוד ברור שהכוחות האלה של רוסיה, איראן וטורקיה מגיעים מהצפון. And when I wrote the novel, I had a difficult time explaining to people why Syria and Lebanon are not mentioned. וכשכתבתי את הספר היה לי מאוד קשה להסביר לאנשים למה סוריה ולבנון לא מופיעות. It might be a little bit easier tonight. אולי יהיה קל יותר הערב. Syria is almost no longer an actual sovereign country. סוריה היא למעשה כמעט ולא קיימת יותר כישות מדינית עצמאית. I would argue it is not a sovereign country any longer. אני למעשה אטען שהיא כבר לא ישות מדינית עצמאית. It is completely controlled by 3 countries. היא נשלטת לחלוטין על ידי 3 מדינות. And Assad is not running any of them. ואסד לא שולט באף אחת מהמדינות האלה. It's being run by Russia, Iran, and Turkey. 3 מדינות ששולטות בסוריה הם איראן, רוסיה וטורקיה. And the United States has just decided to leave. וארצות הברית בדיוק החליטה לעזוב. This is literally the news this month, this year. זה החדשות הטריות ביותר ממש מהחודש האחרון, מהשבועות האחרונים. Does that mean the prophecy is going to happen tomorrow? אז האם זה אומר שהנבואה תתגשם מחר? No. לא. But it's interesting to me. אבל זה מעניין. And maybe to a few of you. אולי גם לכמה מכם. Now, why is Lebanon not mentioned? למה לבנון לא מוזכרת? I don't know exactly why Lebanon is not שוב, mentioned. אני לא יודע בדיוק. Alval, see the perfect moment, Iran is controlled by Hezbollah, and Hezbollah is a wholly owned subsidiary of Iran. מי שבפועל שולט בלבנון זה חיזבאללה, וחיזבאללה היא לא יותר מאשר זרוע ארוכה של איראן. So,
do these two countries even exist anymore? אז האם שתי המדינות האלה באמת קיימות? Or are היום? they Russian and Iranian satellites? או האם Provinces? או האם הם מדינות לוויין בעצם של איראן ורוסיה? I would argue they don't exist as countries anymore. And I say that, I think that's sad. אני אטען שלצערי הן לא קיימות יותר. Okay, now I'm going to cut to the dramatic moment of what happens in the story. ועכשיו אני אחתוך לרגע הדרמטי, מה באמת בסוף קורה בסיפור And הזה. then we're going to take a few questions if you're still awake. ואז אם אתם עדיין ערים, נוכל לענות על מספר שאלות. Okay, now, as this force comes, what you will not find in the text anybody that comes to Israel's defense. מה שלא תמצאו בטקסט הזה, זה מישהו שמגיע להגנתה של ישראל. אף אחד לא בא לעזור. Nobody comes to Israel's defense. אף אחד לא בא לעזור לישראל. You won't find evidence of the United States in this chapter. לא תמצאו שום עדות לארצות הברית למשל. The European Union, האיחוד האירופאי, the United Nations, האו"ם, NATO. נאט"ו. Amazingly, Israel doesn't even defend herself in the text. באופן מדהים, אפילו ישראל לא מגינה על עצמה. Let's read exactly what happens. בואו נקרא בדיוק מה קורה. And you're thinking, wait, you're giving away the end of the story? ואתם חושבים, מה, רגע, אתה מספר את סוף הסיפור? Well, it is 2,500 years old. אז חבר'ה, זה בין 2,500 שנים, הוא כבר נכתב. So let's just read what it says. אז בואו נקרא מה שכתוב. Actually, why don't you just go ahead and read it in Hebrew to save time. So it's 18 to 23. in 38 or 39? 38, yeah, 38. בל"ח, פסוקים 18 עד 23, זה מופיע גם על המסך. והיה ביום ההוא, ביום בו גוג על אדמת ישראל, נאום אדוני, תעלה חמתי באפי, ובקנאתי באש עברתי דיברתי. אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל, ורעשו מפני דגי הים, ועוף השמיים, וחיית השדה, וכל הרמס הרומס על האדמה, וכל האדם אשר על פני האדמה, ונהרסו ההרים, ונפלו המדרגות, וכל חומה לארץ תיפול. וקראתי עליו לכל הרי חרב, נאום אדוני, חרב איש באחיו תהיה, ונשפטתי איתו בדבר ובדם, וגשם שוטף, ואבני אל גביש, אש וגופרי תמטיר עליו, ועל אגפיו, ועל עמים רבים אשר איתו. והתגדלתי והתקדשתי, ונודעתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני אדוני. This is quite a dramatic ending to a story. זה סוף מאוד דרמטי לסיפור. No ally comes to Israel's defense. אין אף בעל ברית שמגיע לעזור. The Israeli defense forces don't even come to Israel's defense. אפילו הכוחות הצבא הישראלים לא באים לעזור. The God of Israel alone comes to Israel's defense. רק אלוהי ישראל לבדו בא לעזור לישראל. This is a supernatural victory. זהו ניצחון על טבעי. This has nothing to do with humans protecting themselves. אין פה שום קשר לבני אנוש שעוזרים או מגינים לעצמם. This is like a Spielberg film. זה כמו סרט של שפילברג. This is like science fiction. זה כמו מדע בדיוני. But I believe this is true and this is coming. אבל אני מאמין שזה נכון ושזה מגיע. It certainly made the basis for an interesting political thriller. זה בהחלט היווה בסיס חזק למותחן פוליטי טוב. But look at what's going to happen. אבל תסתכלו על מה הולך לקרות. Fire is going to fall from heaven. אש תיפול מהשמיים. I don't believe that means nuclear missiles. I mean God is going to do something like he did during the Exodus. אני לא מאמין שזה יהיה טילים גרעיניים, כמו שחלק מפרשים. אני מאמין שזה אלוהים יעשה משהו בדומה למה שהוא עשה בחציית ים סוף. Not since the Pharaoh had a showdown with Moses have we seen God intervene in history like this. למעשה, מאז הסיפור עם פרעה במצרים ו10 המכות, לא ראינו את אלוהים מתערב בצורה כל כך דרמטית בארץ. I believe this is going to be the most dramatic intervention by the God of Israel in human history since the events of the Passover. אני חושב שמאז אירועי הפסח הראשון במצרים, זו תהיה הדוגמה להתערבות הדרמטית ביותר של אלוהים כאן בארץ. Fire from heaven, אש מהשמיים, a massive earthquake, רעידת אדמה מסיבית, enemy forces turning against themselves, כוחות האויב נלחמים אחד בשני, horrific diseases spreading amongst the enemy forces. מחלות נוראיות שמתפשטות בקרב מחנה האויב. And the entire point is in verse 23.
נקודה מאוד חשובה בפסוק 23. The God of Israel says, אלוהי ישראל אומר, I will magnify myself, sanctify myself, and make myself known in the sight of many nations, and then they will know that I am the Lord. הוא אומר, והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים, וידעו כי אני אדוני. Now, some of you may not even believe that God exists. חלקכם קרוב לוודאי מאמינים שאלוהים כלל לא קיים, That's fiction. שזה בדיוני. That's why you thought, all right, I'll come to a fiction writer talking about God. That's fiction. Fiction is all together fiction. הכל בדיוני, נגיע להרצאה על סופר בדיוני. What this prophecy says is that when this happens, there will not be any more atheists. אבל מה שהנבואה הזאת אומרת זה כשזה יקרה, לא יהיו יותר אתאיסטים בעולם. There won't even be any agnostics, not in the Jewish community anymore. גם לא יהיו אגנוסטים יותר, בטח שלא בקהילה היהודית. God says he is going to make sure that everybody knows that he is the Lord. אלוהים אומר שהוא ידאג שכל אחד ידע שהוא אלוהים. One last thought, and then we'll go to questions if you have any. עוד מחשבה אחת, ואז נוכל לעבור לשאלות אם יש לכם. There's many more details to this in chapter 39. יש עוד המון פרטים של זה בפרק 39. Far more than we can get into הרבה tonight. יותר ממה שאנחנו יכולים But לגעת. it's worth reading the last two verses of the second chapter. אבל יהיה טוב אם נקרא את שני הפסוקים האחרונים של פרק 29. פרק 39, סליחה. Sorry. Let's see. Okay. So then, starting in verse 28 of chapter 39. אז בפרק 39 נקרא את פסוק 28. Actually, I want to back up to verse 27. פסוק No, 27. sorry, 25. 25. אוקיי, That'll נלך help. לפסוק 25. אוקיי. מפסוק 25. Therefore, thus says the Lord God, now I will restore the fortunes of Jacob and have mercy on the whole house of Israel, and I will be jealous for my holy name. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, אתה אשיב את שבות יעקב, וריחמתי כל בית ישראל, וקינאתי לשם קודשי. They, the house of Israel, will forget their disgrace and all their treachery which they perpetrated against me when they lived securely on their own land with no one to make them afraid. אז הם, בני ישראל, ונשו, כלומר, ושכחו, ונשו את כלימתם ואת כל מעלם אשר מעלו בי, בשבתם על אדמתם לבטח, ואין מחריד. When I bring them back from the peoples and gather them from the lands of their enemies, then I will be sanctified through them in the sight of many nations. בשובבי אותם מן העמים, וקיבצתי אותם מארצות אויביהם, ונקדשתי בם לעיני הגויים הרבים. Then they will know that I am the Lord their God, because I made them go into exile among the nations, and then gather them again into their own land, and I will leave none of them there in exile any longer. וידעו כי אני אדוני אלוהים, בהגלותי אותם אל הגויים, וכינסתים על אדמתם, ולא אותיר עוד מהם שם. I will not hide my face from them any longer, for I will have poured out my Holy Spirit on the house of Israel, declares the Lord God. ולא אסתיר עוד פני מהם, אשר שפכתי את רוחי על בית ישראל, נאום אדוני אלוהים. So, okay. Something so dramatic is going to happen. God is going to reveal himself to his people through this dramatic series of events. משהו מאוד דרמטי הולך לקרות, כי אלוהים הולך לגלות את עצמו לעולם ולעם היהודי דרך סדרת האירועים האלה. We are living in the season, the period of history that the Bible describes as the hidden face of God. אנחנו חיים בעונה, בתקופה שהתנ"ך קורא לה תקופת הסתר הפנים. The prophet said the Messiah would come. הנביא אומר שהמשיח יבוא. Most Jews believe he has not come.
רוב היהודים מאמינים שהוא עדיין לא הגיע. And we're now about 2,500 years after those prophets stopped speaking. ואנחנו היום בתקופה בערך 2,500 שנים אחרי שהנביאים הפסיקו לדבר. We're 2,000 years past the temple. אנחנו 2,000 שנים אחרי חורבן הבית. And בית המקדש. many Jewish writers say God has hidden his face from us if he even exists at all. והמון כותבים יהודים, סופרים יהודים, אומרים שאלוהים מסתיר את פניו מהעם היהודי, אם הוא בכלל קיים. Most Jewish writers who deal with Gog and Magog say that this war will happen before the Messiah comes. רוב הכותבים היהודים שמתעסקים בנבואת גוג ומגוג מאמינים שזה יקרה לפני שהמשיח יבוא. That said, some of us Jewish people believe that this will happen before the Messiah comes again. חלק מהיהודים מאמינים שזה יתרחש לפני שהמשיח יבוא שוב, לפני שהוא יחזור. We believe the face of God was revealed to us in Yeshua of Nazareth. אנחנו מאמינים שפני אלוהים, אותם פנים שאלוהים מסתיר, התגלו לנו כבר בדמותו של ישוע מנצרת. I believe that. אני מאמין בזה. But I would tell you tonight that I'm not here to convince you of this prophecy or the prophecies about Yeshua being the Messiah. That's not my goal tonight. אבל המטרה שלי הערב היא לא לשכנע אתכם לא בנבואה הזאת ולא בנבואות על ישוע כמשיח. I would certainly love for you all to believe what I believe. למרות שהייתי מאוד שמח אם הייתם מאמינים במה שאני And מאמין. I couldn't be happier to discuss it. והייתי מאוד שמח גם לדון על זה איתכם. But my point tonight is this. אבל הנקודה שלי הערב היא זאת. I wanted you to be aware that these prophecies even exist. רציתי שתהיו מודעים לכך שהנבואות האלה בכלל קיימות. I don't think that you are preparing to write a novel about it. אני לא חושב שאתם מתכננים לכתוב על זה רומן. I hope not, because I already did it. אני מקווה שלא, כי אני כבר כתבתי אותו. Though maybe you could write it better and I would love to read yours. אבל אולי תכתבו טוב יותר ואשמח לקרוא אותו. In English. באנגלית. Because my Hebrew is terrible. כי העברית שלי איומה. But I will say, because you live so close to the borders of Lebanon and Syria, I thought you might want to be aware אבל אני that אכתוב, these prophecies exist. אני אומר את זה כי אולי משום שאתם גרים כל כך קרוב לגבול עם סוריה ולבנון, הייתם רוצים לדעת על קיומן של הנבואות האלה. איך אומרים #just saying. השטג רק אומר את זה. Okay. So that's why I wrote this novel. I believe this is coming. זאת הסיבה שכתבתי את הרומן הזה. I don't know when. אני מאמין שזה יקרה, לא יודע מתי. But when I see Putin, Rouhani, and Erdogan just north of these borders, I think, whoa, let's talk about this prophecy and get people thinking, what could be? אבל כשאני רואה את פוטין, ארדואן ורוחני נפגשים ממש קרוב פה לגבול, זה גורם לי לתהות, מה הולך באמת לקרות בקרוב? Okay. If anyone has any questions and they're still awake, which are two separate but related issues, let's see. I'd be happy to answer some questions if you have any. אז אם יש לאנשים שאלות ואתם עדיין ערים, שתי שאלות רלוונטיות כרגע, אז אתם מוזמנים, יש לנו פה מיקרופון בשני הצדדים, אתם יכולים לגשת, שנשמע אתכם. And I certainly want to thank you for even taking time out to listen to this presentation ואני tonight. רוצה להודות לכם שבאתם לשמוע את ההרצאה הזאת. אז מי שמעוניין לשאול שיבוא פה קדימה למיקרופונים, שנוכל לשמוע. If you can come down and the microphones are right here. Yeah. Somebody's got one up there, but you just make your way around. Okay, well. Then you'll have to shout then. Why don't you shout first? If they come from the far north to the mountains of Israel, will the defeat be at the mountain level or will they make it to Jerusalem? Yeah. So, I'll just translate yeah, it. that's good. השאלה היא, אם הם יגיעו מהרי הצפון, האם התבוסה שלהם תהיה בהרי הצפון, או האם הם יצליחו להגיע עד לירושלים? It's a great question, and I have two answers. זו שאלה מעולה ויש לי שתי תשובות. In the novel, at that time, I believed that God would stop the forces before they got deep into the nation of Israel. בזמן שכתבתי את הספר, אני האמנתי שאלוהים יעצור אותם בהרים. But I will admit that the more I read this prophecy over and over again, and I think they overwhelmed the land.
אבל ככל שאני קורא את הנבואה הזאת יותר ויותר, אני נוטה להאמין שהם יהממו את המדינה, הם כן יצליחו לפלוש יותר פנימה. I'm not happy about that. אני לא שמח עם זה. But if we had time tonight, and I'm not going to take that time, there are a lot of verses that indicate there are that God supernaturally defeats this enemy, but he defeats them all over the land of Israel, and these bodies have to be buried in the land of Israel. אז אין לנו זמן להיכנס לכל התיאורים של זה, אבל רואים שאלוהים מטפל בהם בתוך המדינה, ויש גם חלק שאומר שיקח 7 שנים לקבור את כל הגופות שלהם, וזה בחלקים מסוימים ברחבי הארץ, ולכן זה לא יהיה רק בערים. Great. So let's go over here. Okay. This may sound as though it's coming out of left field to some degree, but I'm going to run the risk anyway. Have you considered a comment made by Henry Kissinger? I think it's now well over a decade past. He indicated that Israel has outlived its shelf life. And what are the political implications that you see associated with that concept? מצטט בשאלה את הנרי קיסינג'ר שאמר שחיי המדף של ישראל פג תוקפן כבר. ומה דעתך והניתוח הפוליטי שלך של אמירה שכזאת מפי הנרי קיסינג'ר לפני כעשור? Well, with all due respect to Henry Kissinger, I don't agree with him. עם כל הכבוד להנרי קיסינג'ר, אני לא מסכים איתו. Israel is a miracle. ישראל היא נס. Maybe you don't believe in God and you don't believe in miracles. אולי אתם לא מאמינים באלוהים ולא מאמינים בניסים. But I think you really have to admit that you are living inside of a miracle. אבל אתם חייבים לפחות להודות שאתם חיים בתוך נס. This country would not exist if, without miracles. המדינה הזאת לא הייתה קיימת ללא ניסים. And there are so many reasons to say, how is it even remotely possible that this country exists? ויש כל כך הרבה סיבות לשאול איך בכלל ייתכן שישראל קיימת. Now, I realize the founders of the modern state of Israel were mostly secular Zionists. אני מבין שמייסדי המדינה המודרנית היו בעיקר ציונים חילונים. And many religious Jews, maybe even most, were opposed to its recreation because only the Messiah could recreate the state, in their view. והרבה מהיהודים הדתיים אפילו התנגדו להקמת המדינה, כי מבחינתם רק המשיח יכול להקים אותה. So I'm not going to argue right now whether, Zionists worked hard. Of course they worked hard. אז אני לא הולך להתווכח אם הציונים עבדו קשה או לא, כמובן שהם עמלו רבות. I'm not saying that the IDF or the Haganah at the time didn't fight very hard. Of course they fought very hard and bravely, thank God. אני לא אומר שכוחות הצבא הישראלים לאורך ההיסטוריה לא נלחמו קשה, הם נלחמו, תודה לאל, מאוד קשה. But here's my point. אבל הנקודה שלי היא זו. For thousands of years, the Hebrew prophets told us that the Jews would be driven out of the land of Israel into exile because of judgment. נביאים שונים למשך אלפי שנים טענו שעם ישראל יוגלה לגלות כעונש. But then God himself would draw Jewish people back to the land of Israel and help us rebuild the ancient ruins. אבל אז הנביאים גם אומרים שאלוהים יקבץ חזרה את ישראל, את היהודים מכל העולם, וישקם את המדינה. This is the only book on the planet that predicted that the state of Israel would be reborn in the future and Jews would come back to the land and rebuild the state of Israel. זה הספר היחיד שניבא את זה שיהודים יחזרו למדינת ישראל, לארץ פה, ויקימו אותה מחדש ויבנו כאן את הארץ שאנחנו רואים לנגדנו. And most people around the globe for 2,000 years thought that's ridiculous, that's fiction. ורוב האנשים בעולם במשך אלפי שנים כשקראו את הספר חשבו שזה עניין בדיוני, זה לא יכול לקרות. Yet here we sit. אבל הנה אנחנו יושבים כאן. I think that's a miracle, and I think it's fulfillment of Bible prophecy. ואני חושב שזה התגשמות של נבואות תנכיות. If J.R.R. Tolkien says that the Shire will come into existence 2,000 years from now, then we'll see. But that's not what he said. But I mean, if he did, we would say, all right, let's see if that happens. אם טולקין היה אומר שהשייר זה מקום בספרים שלו, יקום לתחייה ויהיה גשמי עוד 2,000 שנה, אז
אולי נשמע בדיוני, אבל נצטרך לחכות ולראות אם זה באמת יקרה. And then if it happens, then he's a prophet and he must know, God must be speaking to him. ואם זה אכן יקרה, אז כנראה שהוא נביא ואלוהים דיבר אליו. But Tolkien wasn't a prophet. אבל הוא לא היה נביא. He made a prophet. Okay, sorry, that's an English word. All right, he made a lot of money. He was a storyteller. He was a הוא novelist. סיפר סיפורים, הוא כתב רומנים, הוא המציא נביאים. God is a storyteller too, but he's telling us the truth. אלוהים גם מספר לנו סיפורים, אבל הוא מספר לנו את האמת. And this book says Israel will be reborn, and nobody thought it would happen, and now it's happened. והספר הזה אומר שישראל תקום מחדש, אף אחד לא האמין, והנה זה קרה. So with all respect to Henry Kissinger, אז עם כל הכבוד להנרי קיסינג'ר, Israel exists because God wants it to exist. ישראל קיימת כי אלוהים רוצה שהיא תהיה קיימת, אבל the reason we got kicked out in the first place הסיבה שזרקו אותנו מפה is בפעם because we הראשונה, weren't reading the Bible and listening to it and following the Word of God. That's our problem in life, is we want all the blessings from God, we just don't want God. הסיבה שגירשו אותנו פה בפעם הראשונה, כי לא קראנו את מה שהוא כתב, לא קראנו את התנ"ך, כי כולנו רוצים רק את הברכות מאלוהים, אבל לא רוצים אותו. Now he's given us a gift, the gift of our state, our safety and our security. עכשיו הוא נתן לנו מתנה, את הארץ הזאת ואת הביטחון פה. How many of us are really saying thank you and saying, all right, I want to follow the God that gave us this amazing gift? כמה מאיתנו באמת אומרים לו תודה על זה, ואומרים אנחנו רוצים ללכת אחרי האלוהים שנתן לנו את המתנה הנפלאה הזאת. And this prophecy is dealing with us in the land. והנבואה הזאת עוסקת בנו כאן בארץ. And I think the prophecy indicates that we are not all in love with God and following his word and studying it and saying, how can I please God, the God of Israel? But he's going to make sure he pulls us towards him. He draws us towards him. That's the heart, the point of this prophecy. והנקודה בנבואה הזאת היא, על אף שרובנו כאן, והנבואה מכירה בזה, לא מכירים את אלוהים ולא מודים לו ולא הולכים אחריו, הנבואה הזאת מובילה לכך שבסופו של דבר זה כן יקרה, שכן נכיר באלוהים ונודה לו. One last thought on that. I wouldn't exactly wait for this prophecy to come true before you start seeking God, however. אתם לא חייבים לחכות שהנבואה הזאת תתגשם עד שתתחילו ללכת אחרי אלוהים. Because this prophecy might not come true for another 100 or 500 years, even though our friends Putin and his buddies are all making it look like it's going to come true. על אף שחברנו פוטין וחבריו גורמים לנו לחשוש או להאמין שהנבואה הזאת הולכת להתגשם ממש בקרוב, זה יכול לקחת גם מאות שנים. Let's not wait for judgment to fall before we say, all right, Lord, I'm curious. I'm going to start reading this Bible and seeing what you have to say to me. בואו לא נחכה למשפט של אלוהים כדי להסתקרן וללכת אחרי אלוהים. שאלות נוספות. Other questions? Yeah. I can't see. Since you said that you use the biblical text for your novel, yes, could be that when Isaiah says about that Israel will be one with Assyria, that this could be Syria, and this is why you don't found that is not on this block that will be attacked by the north. Okay, I'll just translate the question. Yeah, go ahead. הוא שואל, בישעיהו יש נבואה שאומרת שישראל ואשור יתאחדו, תהיה ביניהם איזושהי ברית, אז האם זאת יכולה להיות הסיבה שאנחנו לא מוצאים את סוריה בנבואה הזאת, כי סוריה היא חלק מאשור? You're referring to a very famous and very important prophecy found in Isaiah chapter 19. אתה מתייחס לנבואה מאוד מפורסמת שנמצאת בישעיהו 19. And this indicates that in the kingdom to come, when the Messiah reigns from Jerusalem, וזה מתייחס לזמן שבו המשיח כבר יחזור וישכון וישלוט מירושלים. that Israel will be unified with Egypt and Syria. תהיה ברית ואחדות בין מצרים, ישראל וסוריה. It actually uses the term Assyria, so that would include what we call Syria, probably Jordan, probably Iraq, probably Lebanon. המילה היא אשור, לא סוריה, ואשור זה שטח שכלל כנראה גם את סוריה, גם את עיראק, גם את ירדן, ואולי עוד קצת. And that will all happen when the Messiah comes to reign. וזה יקרה להבנתי כאשר המשיח כבר That is יחזור. a very important and famous prophecy, and I believe it's going to come. זו נבואה מאוד חשובה ומפורסמת, ואני מאמין שזה יתגשם. But there are other prophecies about Syria as well. אבל יש עוד נבואות על סוריה. Isaiah 17, for example, ישעיהו 17. says that Damascus will be completely and utterly destroyed one day.
אומר, בנבואה הזאת כתוב שדמשק תושמד לחלוטין באחד מן הימים. And it will not be inhabited any longer by human beings. ובני אנוש לא ישבו בה יותר. We don't know exactly when that prophecy will happen. אנחנו לא יודעים בוודאות מתי זה יתרחש. Could it be related to this? האם זה יכול להיות קשור לנבואה על גוג ומגוג? It could be. אולי. We just don't know. אנחנו פשוט לא יודעים. This is a very detailed prophecy, 2 full chapters. זאת נבואה מאוד מפורטת, 2 פרקים שלמים. Most Bible prophecies that have not yet happened are about a paragraph or 2 or maybe 3. רוב הנבואות שטרם התגשמו הם בדרך כלל פסקה או 2, לא הרבה יותר מזה. But the one about the destruction of Damascus, that's very interesting. אבל זאת על sad. חורבן דמשק, היא מאוד מעניינת ועצובה. Also the basis of another novel of mine. וזה גם בסיס לספר The נוסף. Damascus Countdown. שנקרא הספירה לאחור של That's דמשק. another lecture for another night. וזה הרצאה לערב אחר. We can only cover so much ground. I do want to make a point though about Egypt. אני רוצה להגיד משהו רק על מצרים. Egypt is not mentioned in this prophecy. גם מצרים לא מוזכרת בנבואה הזאת. Now you say, did God forget about Egypt? האם אלוהים שכח את מצרים? Maybe they attack also, but maybe God forgot to put them in the list. אולי הם גם תוקפים, או פשוט אלוהים שכח לשים אותם ברשימה? No, God does not forget. אלוהים לא שוכח. But you say, come on, Egypt's not going to be a part of an attack against Israel? אבל האם זה הגיוני שמצרים לא תהיה חלק ממתקפה כנגד ישראל? Egypt has been against Israel since Yul Brynner took on, Charlton Heston in the movie. מצרים הייתה אויב של ישראל מאז ומתמיד. נתן דוגמה מאיזה סרט שאני לא מכיר, אז תסלחו לי. The Ten Commandments, right? Egypt led the attack in 1948. מצרים הובילה את המתקפה ב-1948. We were at war with Egypt in 1956. ב-56 היינו במלחמה עם מצרים. It was Gamal Abdel Nasser that we were having to fight in 1967. בששת הימים נלחמנו נגד גמל נאצר. It was Egypt that we had to fight in 1973. זו הייתה מצרים במלחמת יום כיפור. אבל 1979, Anwar Sadat surprises us, actually 1978, and he comes to, actually it was 77 that he came, then the negotiations in 78, and the peace treaty in 1979 with Egypt. אבל אז הופתענו ב-1977 שהתחיל תהליך שלום עם מצרים שנחתם שנתיים מאוחר יותר. We are living in the first window of all of human history where Egypt is not an immediate and direct threat to the state of Israel. אנחנו חיים בתוך חלון בהיסטוריה, התקופה היחידה בהיסטוריה שבה מצרים לא נחשבת כאויב מיידי של ישראל. And maybe I'll just end on this anecdote because it is getting a tad late. אולי אני אסיים באנקדוטה הזאת כי כבר נהיה מאוחר. Last April, a year ago April, לפני כשנה, I was in Washington D.C. הייתי בוושינגטון. And I got invited to a meeting with Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi. והוזמנתי לפגישה עם נשיא מצרים א-סיסי. It wasn't just me, there was about 60 Middle East experts there. היינו שם כ-60 מומחים למזרח התיכון, אני הייתי ביניהם. And he spoke to us and took questions for about 2 hours. הוא דיבר איתנו ושאלנו אותו שאלות והוא אותנו במשך כשעתיים. When the event was over, he stood up. כשהאירוע נגמר הוא קם. We stood up. אנחנו גם נעמדנו. And we assumed he was going to leave and go do some other meeting. וחשבנו שהוא הולך לצאת עכשיו לפגישה אחרת. But he did not leave. אבל הוא לא עזב. He started chatting with the people next to him. הוא התחיל לדבר עם האנשים סביבו. Now, the people that were in this room mostly were the former Secretary of State and the former, foreign minister of this and... רוב הנוכחים בחדר היו מזכיר המדינה לשעבר, שר כזה, שר אחר. So they knew you shouldn't go rushing up to the president of Egypt to shake his hand and, take a selfie. אז הם ידעו שאתה לא אמור לרוץ לנשיא וללחוץ את היד שלו או לעשות איתו סלפי. But I'm not a former Secretary of State. אבל אני לא מזכיר המדינה לשעבר. I'm a failed political consultant. אני יועץ פוליטי כושל. I make things up for a living. אני ממציא דברים למחייתי. So I thought, unless the Secret Service tackles me, I'm going to go and shake hands with the president of Egypt. אז חשבתי, אלא אם כן שירותי הביטחון שלו
יפילו אותי לרצפה, אני אלך ללחוץ לו את היד. So I walked around the room and nobody tackled me. אז הלכתי מסביב לחדר לקראתו, ואף אחד לא הפיל אותי. By the time I got there was nobody talking to the president. וכשהגעתי אליו, אף אחד לא דיבר איתו. So I said, hi, I'm Joel Rosenberg. אז אמרתי לו, היי, אני ג'ואל רוזנברג. And I just want to say thank you for rescuing 100 million Egyptians from the terror of the Muslim Brotherhood. ורציתי רק להודות לך שהצלת כ100 מיליון מצרים מהטרור של האחים המוסלמים. He said, well, you're welcome. הוא אמר, בבקשה. I said, I want to thank you for all you're doing to protect Christians in Egypt. It's not easy. You've got more to do, but thank you that you're trying to protect the Christians. ואמרתי לו, אני רוצה להודות לך על כל המאמצים שלך להגן על הנוצרים במצרים. זה תמיד אפשר לעשות עוד, אבל אני יודע שזה Thank you that you're maintaining the peace treaty with Israel. I appreciate that. אני מאוד מעריך את זה שאתה משמר את היחסים עם ישראל, את השלום איתם. He said, well, you're welcome. הוא אמר, בבקשה. I said, I'm an American, but I'm also an Israeli. אמרתי לו, אני אמריקאי, אבל אני גם ישראלי. I'm Jewish, I'm also a follower of Jesus. אני גם יהודי וגם מאמין בישוע. So that makes me an evangelical, and I want to say thank you. אז זה הופך אותי לאבנגליסטי, ואני רוצה להודות לך. He said, well, you're welcome. It's an honor to meet you. הוא אמר, בבקשה, זה זכות להכיר אותך. Now I looked around, there's still nobody around, so I keep talking. אז אני מסתובב אחורה, אני רואה שאף אחד לא עומד בתור, אז אני ממשיך לדבר איתו. I said, I noticed that you're meeting with Jewish leaders to have conversations and dialogues with them. אני שמתי לב שאתה נפגש עם מנהיגים יהודים ומפתח איתם איזשהו שיח. I see that you're meeting with Roman Catholic leaders and Coptic Orthodox Christian leaders. אני רואה שאתה נפגש עם מנהיגים קתולים, עם מנהיגים קופטים. I said, this is very encouraging. I don't remember any Egyptian leader reaching out to Jewish leaders and Christian leaders. I want to say thank you for this. זה מאוד מעודד אותי, אני רוצה להודות לך, כי אני לא זוכר מנהיג מצרי לפניך שנפגש עם מנהיגים יהודים ועם מנהיגים נוצרים, למשל. So he said, well, this is the new Egypt. We're trying to do it differently than the past. הוא אומר, כן, זאת מצרים החדשה, ואנחנו מנסים לעשות דברים אחרת. So there's still nobody in line, so I keep going. וכיוון שעדיין לא עמד אף אחד מאחוריי, המשכתי. You're like, you're going now. I'd like to go home. Okay, well, we're almost done. אתם בטח כבר רוצים ללכת הביתה, אני כבר מסיים. So I said, but the one group that I don't see that you're meeting with are evangelical Christians. Have you ever met with any evangelicals? אני שמתי לב, אבל אמרתי לו שיש קבוצה אחת שעדיין לא נפגשת איתם, וזה האבנגליסטים. Maybe I missed it in the news. I'm not being critical. I'm just saying I haven't noticed it. אני לא מנסה להעביר ביקורת, אולי פספסתי את זה, אני פשוט שמתי לב לעובדה הזאת. He said, no, I guess I have not. I said, well, you might want to. הוא אמר, כן, אתה צודק, האמת שלא נפגשתי. אז אמרתי לו, אולי היית רוצה? There are 60 million evangelical Christians in the United States. יש כ-60 מיליון אבנגליסטים נוצרים בארצות הברית. There are more than 600 million evangelicals around the world. ויש למעלה מ-600 מיליון ברחבי העולם. It's a very influential group, and I think they would love to hear. I'm one, and I think others would love to hear what you're telling us, what your vision is for change and for peace. וזו קבוצה גדולה ובעלת השפעה, ואני חושב שיעניין אותם לשמוע מה החזון שלך לגבי השלום. He says, you're an evangelical Christian? הוא שאל אותי, אתה נוצרי אבנגליסטי? I said, well, yes, I am, and I would love to see other leaders like myself have a chance to meet with you. אמרתי לו, כן, אני כן, והייתי שמח אם נוספים כמוני יכולים לפגוש אותך. I said, I've met King Abdullah, and he's asked me to bring a group of evangelicals to meet with him. Is that something you would be interested in? וסיפרתי לו שנפגשתי עם המלך עבדאללה בנסיבות דומות, ושאלתי אותו אם זה עניין אותו, גם להיפגש עם קבוצה כזאת. And he just lit up. והוא נדלק. I don't know how to describe it. He just seemed to brighten. אני לא יודע איך לתאר את זה, אבל ממש פתאום זרח. He said, I would love to do that. הייתי שמח מאוד לעשות את זה. In fact, Joel, would you be willing to bring a delegation like that to come and visit me in Cairo? האם היית מוכן, ג'ול, לארגן משלחת כזאת ולבוא לבקר אותי בקהיר? I thought, let me pray about it. Yes, okay, חשבתי yes. לעצמי, תן לי רגע להתפלל על זה. I said, I would be honored. אשמח מאוד. So he turns to the foreign minister of Egypt, אז הוא מסתובב לשר החוץ his של chief of staff, ראש הצוות שלו, and the ambassador of Egypt to the United States. ושגריר מצרים בארצות הברית. They're all listening to the conversation. הם שלושתם הקשיבו לשיחה. And he says, gentlemen, make this happen. הוא אומר להם, רבותיי, תדאגו שזה יקרה. So we exchanged business cards. החלפנו כרטיסי ביקור. We discussed it for a few moments. דיברנו על כך מספר דקות. I left. עזבתי. I got on a plane and came back to Israel. חזרתי לישראל.
A few days later was Pesach. מספר ימים לאחר מכן היה פסח. I went to my neighbors with my family and we had Pesach, we had Seder together. הלכתי עם המשפחה לשכנים וחגגנו את ליל הסדר. And my Israeli friend said, "Wait, what? You met with President Sisi and he wants you to come bring how did this happen?" החברים הישראלים שלי פשוט לא הבינו איך זה יכול להיות שנפגשתי עם הסיסי והוא הזמין אותי. I said, "I know, this was very strange, wasn't it?" אמרתי, כן, זה באמת מאוד מוזר. Imagine a Jewish man תדמיינו לכם, אדם יהודי standing before the leader of Egypt עומד לפני מנהיג מצרים on the eve of Passover בערב פסח and saying, "Let my people come." ואומר, קבל את עמי. That's not how the story goes. הסיפור לא הולך ככה. Now I thought that God might harden his heart and it might never happen. חשבתי שאולי אלוהים יקשה את ליבו כמו שהוא יקשה את לב פרעה. But it happened in November. אבל זה קרה בנובמבר. We spent almost 3 hours in the palace with President Sisi. בילינו כ3 שעות בארמון של הסיסי We יחד talked איתו. about Isaiah 19 and how Israel and Syria and Egypt will all be one someday. דיברנו על הנבואה הזאת מישעיהו 19 שמישהו שאל איך יום אחד תהיה אחדות בין סוריה, אשור, מצרים וישראל. We asked if we could pray for him and his country. ביקשנו ממנו רשות להתפלל עבורו ועבור המדינה. He said yes. הוא הסכים. We told him that no country is mentioned in the Bible more except for the state of Israel than Egypt. אמרנו לו שחוץ מישראל אין עוד ארץ שמוזכרת כל כך הרבה פעמים בתנ"ך כמו מצרים. Moses was there. משה היה שם. The whole nation of Israel was there. כל עם ישראל היה שם. Jeremiah was there. ירמיהו היה שם. Yeshua was there. ישוע היה שם. Yeshua and his parents were there. ישוע וההורים שלו היו שם. Egypt's the place to go. מצרים זה המקום ללכת אליו. So I'm going tomorrow. אז מחר אני טס לשם שוב. This will be my 4th meeting with President Sisi. זו תהיה הפגישה הרביעית שלי עם הנשיא. And he asked me to bring another delegation of evangelicals. והוא ביקש ממני להביא עוד משלחת שלו. And I'm going to give him a copy of one of my novels. ואני אתן לו עותק של אחד הספרים שלי. I think we're at that stage of my relationship with him. אני חושב שאנחנו כבר בשלב הזה של מערכת Anyway, יחסים יחד. that's the life of a novelist. Even if you make things up, sometimes life happens that's even more interesting than what's in your books. אלה החיים של סופר, גם אם אתה ממציא דברים, לפעמים החיים מפתיעים אותך ונותנים לך דברים מפתיעים יותר אפילו ממה שאתה כותב. I hope this was interesting tonight. אני מקווה שזה עניין אתכם It's been an הערב. honor to be with you all. היה לי כבוד גדול להיות איתכם. I'm going to be out at the book table if you want to have me sign a book. I'm happy to do it. If you don't, I'm not offended. That's fine. אני אהיה בחוץ אחרי זה ליד דוכן הספרים, תרצו שאני אחתום לכם על עותק I can't stay too long though because we are driving back tonight to Jerusalem to get ready to fly out tomorrow. הוא רק אמר שהוא לא יעלה, ואם לא תרצו שהוא יחתום, זה גם בסדר, והוא לא יוכל להישאר יותר מדי זמן, כי הוא מחר מוקדם בבוקר צריך לטוס. Thank you very much. תודה רבה. תודה רבה. ערב טוב.